Welcome to our channel. Please like and subscribe. Learn German through real daily phone calls. Have you ever answered a phone call in German and didn't know what to say? Phone conversations can feel difficult because you cannot see facial expressions, gestures, or body language. You only have the voice. Today, you'll learn German through realistic daily phone calls. You'll hear useful expressions, common phrases, and natural conversations used by native speakers. Listen carefully, and let's begin. Anruf, which in English means phone call. Telefon, which means phone. Nachricht, which means message. Später, which means later. Treffen, which means to meet. Erreichen, which means to reach someone. Phone call 1. Calling a friend. Anna calls her friend. Anna. Hallo, hier ist Anna, which means hello, this is Anna. Lisa. Hi Anna, wie geht's? Which means hi Anna, how are you? Anna. Mir geht's gut, und dir? Which means I'm good, and you? Lisa. Auch gut, which means also good. Listen and repeat. Hallo, hier ist Anna. Hallo, hier ist Anna, which means hello, this is Anna. Wie geht's? Wie geht's, which means how are you? Useful phone expressions. Hallo, hier ist. Hello, this is. Kann ich mit sprechen? Can I speak with? Einen Moment bitte. One moment, please. Ich rufe später zurück. I'll call back later. Phone call 2. Making plans. Anna, hast du heute Zeit? Which means, do you have time today? Lisa. Ja, warum? Which means, yes, why? Anna. Möchtest du einen Kaffee trinken? Which means, would you like to have coffee? Lisa. Gerne, which means, sure, gladly. Listen and repeat. Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Which means, do you have time today? Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du einen Kaffee trinken? Which means, would you like to have coffee? Phone call 3. Asking for someone. Tom calls an office. Tom, guten Tag. Kann ich mit Herrn Müller sprechen? Which means, good afternoon. May I speak with Mr. Müller? Sekretärin. Einen Moment bitte. Which means, one moment please. Tom. Danke, which means, thank you. Phone call 4. Leaving a message. Sekretärin. Es tut mir leid, ist gerade nicht da. Which means, I'm sorry, he is not here right now. Tom. Können Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Which means, can you leave him a message? Sekretärin. Natürlich, which means, of course. Listen and repeat. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte, which means, one moment please. Ist gerade nicht da. Ist gerade nicht da, which means, he is not here right now. Phone call 5. Ending the call. Tom, bitte sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe, which means, please tell him that I called. Sekretärin. Mache ich, which means, I will. Tom. Vielen Dank. Auf Wiederhören, which means, thank you very much. Goodbye.
Sekretärin. Auf Wiederhören, which means goodbye. Let's review useful daily phone call phrases. Hallo, hier ist. Hello, this is. Hast du Zeit? Do you have time? Einen Moment bitte. One moment, please. Ich rufe später zurück. I'll call back later. Auf Wiederhören. Goodbye. Now simply listen. No translations. Just German. Hallo, hier ist Anna. Hi Anna, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Auch gut. Hast du heute Zeit? Ja, warum? Möchtest du einen Kaffee trinken? Gerne. Guten Tag. Kann ich mit Herrn Müller sprechen? Einen Moment bitte. Es tut mir leid, er ist gerade nicht da. Können Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Natürlich. Bitte sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe. Mache ich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Excellent work. Today you learned German through real daily phone calls. You practiced useful phone vocabulary, common expressions, and natural German used in everyday calls. The more phone conversations you hear, the easier German becomes to understand. One call at a time. One phrase at a time. One conversation at a time. And another call is waiting for your next German lesson. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Learn German through real daily phone calls. Have you ever answered a phone call in German and didn't know what to say? Phone conversations can feel difficult because you cannot see facial expressions, gestures, or body language. You only have the voice. Today, you'll learn German through realistic daily phone calls. You'll hear useful expressions, common phrases, and natural conversations used by native speakers. Listen carefully, and let's begin. Anruf, which in English means phone call. Telefon, which means phone. Nachricht, which means message. Später, which means later. Treffen, which means to meet. Erreichen, which means to reach someone. Phone call 1. Calling a friend. Anna calls her friend. Anna. Hallo, hier ist Anna, which means hello, this is Anna. Lisa. Hi Anna, wie geht's? Which means hi Anna, how are you? Anna. Mir geht's gut. Und dir? Which means I'm good. And you? Lisa. Auch gut. Which means also good. Listen and repeat. Hallo, hier ist Anna. Hallo, hier ist Anna, which means hello, this is Anna. Wie geht's? Wie geht's? Which means how are you? Useful phone expressions. Hallo, hier ist. Hello, this is. Kann ich mit sprechen? Can I speak with? Einen Moment bitte. One moment, please. Ich rufe später zurück. I'll call back later. Phone call 2. Making plans. Anna, hast du heute Zeit? Which means, do you have time today? Lisa, ja, warum? Which means, yes, why? Anna, möchtest du einen Kaffee trinken? Which means, would you like to have coffee? Lisa, gerne, which means, sure, gladly. Listen and repeat. Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Which means, do you have time today? Möchtest du einen Kaffee trinken?
Möchtest du einen Kaffee trinken? Which means, would you like to have coffee? Phone call 3. Asking for someone. Tom calls an office. Tom, guten Tag. Kann ich mit Herrn Müller sprechen? Which means, good afternoon. May I speak with Mr. Müller? Sekretärin. Einen Moment bitte. Which means, one moment please. Tom. Danke. Which means, thank you. Phone call 4. Leaving a message. Sekretärin. Es tut mir leid, er ist gerade nicht da. Which means, I'm sorry, he is not here right now. Tom. Können Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Which means, can you leave him a message? Sekretärin. Natürlich. Which means, of course. Listen and repeat. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Which means, one moment please. Er ist gerade nicht da. Er ist gerade nicht da. Which means, he is not here right now. Phone call 5. Ending the call. Tom, bitte sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe. Which means, please tell him that I called. Sekretärin. Mache ich. Which means, I will. Tom. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Which means, thank you very much. Goodbye. Sekretärin. Auf Wiederhören. Which means, goodbye. Let's review useful daily phone call phrases. Hallo, hier ist. Hello, this is. Hast du Zeit? Do you have time? Einen Moment bitte. One moment, please. Ich rufe später zurück. I'll call back later. Auf Wiederhören. Goodbye. Now simply listen. No translations. Just German. Hallo, hier ist Anna. Hi Anna, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Auch gut. Hast du heute Zeit? Ja, warum? Möchtest du einen Kaffee trinken? Gerne. Guten Tag. Kann ich mit Herrn Müller sprechen? Einen Moment bitte. Es tut mir leid, er ist gerade nicht da. Können Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Natürlich. Bitte sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe. Mache ich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Excellent work. Today you learned German through real daily phone calls. You practiced useful phone vocabulary, common expressions, and natural German used in everyday calls. The more phone conversations you hear, the easier German becomes to understand. One call at a time. One phrase at a time. One conversation at a time. And another call is waiting for your next German lesson. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.